Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in last video session, so I have discussed about the cache memory. Okay, different explanation about the cache memory, cache hit, cache miss. What are the purposes of cache memory? So all these were discussed in previous lecture. Okay, so now in this video session, so I will discuss about the multi-level of cache memory organization. Okay, so what does it mean? It means that when we are using multiple cache memory and computer organization with CPU, so that is called the multi-level cache organization. Okay, for example, if we have three cache memory, yeah, two cache memory, so when we are using more than one cache memory with CPU, so that is called the multi-level cache organization. Okay, so a multi-level cache organization is an organization where cache memories of different sizes are organized in multi-levels to increase the processing speed or to a greater extent. The smaller the size of cache, the faster its speed. The smaller size cache memory is placed closest to the CPU. This helps to achieve better performance in terms of speed. Okay, what does it mean? It means that when we are using a different size of cache memory with CPU, so that is the multi-level cache organization. So if the size of the cache memory is small, so the speed will be increased. Okay, so when we are decreasing the size of the cache memory, so the speed will be increased. The smaller size cache memory will have large speed. Okay, and that cache memory will be faster in speed. Okay, so look at this. In next slide, what we have. So right here, these are the three cache that we are using. Sorry. Mm, Okay, so here we have three cache memories. So level 1 cache, level 2, level 3. So the level 1 cache memory is what is happening to this? Okay, level 1 cache memory. So this is the closest cache memory to the CPU, and the size of this memory is the smallest size memory. Okay, smallest size memory. Okay, या cache memory. Level 1 cache काय असतं? वो smallest size असतं, कोचकतरीन size असतं. वो level 2 memory काय असतं? वो size आहे level 2 आज level 1 ची असतं. زیاد असतं सही असतं. كما كي large असतं आज level 1 وباز level 3 cache memory काय असतं आज level 2 و आज level 1 ची असतं large असतं. این نزدیکی چی असतं next thing that we have دوم چیز چی असतं این نزدیکی سی پی یو असतं ای از سی پی یو کمک دور असतं و باز مکمل دور از سی پی یو असतं صحیح असतं is compared to these two cache memory. خب ای small in size असतं नजदीकी सी पी यू असतं वो fast असतं. This is the fastest cache memory. به این خاطر की नजदीकी چی असतं सी पी यू असतं. level 2 की असतं वो باز از level 1 سرعتش کم असतं صحیح असतं. ای زیاد faster نیست از level 1 و باز level 3 की असतं ای فقط fast ای را ما گفتم میتونیم صحیح. ای از level 1 slow از level 2 و از level 1 چی است سپیدش slow است خب سایزش زیاد است و یک دیگه پرایس است. پرایس هر وقتی که کش مموری سایز کم میشه و سپیدش زیاد است و نزدیکی سی پی یو است نو پرایس ای چی است از level
2 level 3 چی است زیاد است صحیح است more price is compared to level 2 and level 3 و price level 2 کی است از level 1 کم است و از level 3 زیاد است باز price level 3 از level 2 و از level 1 چی است کم است صحیح است و از main memory size زیاد است صحیح است چرا ما level 1 level 2 level 3 cache memory why we are using multiple cache memory at different levels. So why we are using this, what is the purpose of using all these three levels of cache memories? So the main purpose is the speed. Okay, so for example, if the speed of CPU is more is compared to cache level 3 cache, so then we are using level 2 and level 1 cache memory. Okay, so now this level 1 level 2 level 3 cache memory will match the speed of the CPU, so because of that we are using this. या for example अगर RAM या main memory speed بسیار कम باشه نو باز ما cache memory استفاده میکنیم. As I have discussed all these things in previous video session. Okay, so for the purpose of increasing the speed of the memory, so we are using different level of cache memory. Okay, so now look at this. Three level cache organization consists of three cache memory of different size organized at three different levels is shown below. Second, just size level 1 cache memory size is less than level 2 cache memory size, and level 2 cache memory size is less than level 3 cache memory size, and the memory size of main memory is greater than level 3, and level 3 size is less than main memory size. The main memory size क्या असतं वो largest size असतं व level 1 cache memory smallest size असतं सही असतं मी cache multi-level cache organization بود सही असतं अगर कदम सवाल بود باز شما پرسان کنین सही असतं. So next what we have and next we have cache mapping. So this is a new topic related to cache memory. So what is mean by cache mapping? So now let me just explain it and then I will come and I will explain it in the slides. Okay, so what is mean by cache mapping? So now cache mapping means that so here we have CPU, and next we have cache memory, and in cache memory we have lines. ما گفته بودم که the cache memory data که است یا instruction که است ایده چی سیف میشه the lines سیف میشه صحیح است و بعد از این چی است مثال ما اینجا داریم main memory صحیح است I have the main memory. Okay, so here we have main memory. Okay, so in main memory is in previous video session, so I have told you that the data is stored in blocks, yeah we can say in frames. Okay, so these are different blocks. Okay, so we have a lot of blocks in main memory, yeah we can say in RAM. Okay, so here what we have, for example block 0, block 1, block 2, block 3, block 4, block 5 and block 6. Okay, this is block 0. Okay, so now in cache memory what we have lines, line 0, line 1, line 2 and line 3. So now the CPU is connected with the cache memory, and cache memory
is connected with the main memory. Yeah, we can say RAM. This is CPU, this is cache, sorry, this is cache and this is RAM. Yeah, we can say main memory. Okay, so now what is mean by mapping? Yeah, cache mapping. Mapping. So it means that copying, yeah, mapping blocks of main memory to cache and reference these blocks by CPU and cache memory. So that is called cache mapping. For example, here we have different words. Word 0, word 1, word 2, word 3. Word means the memory unit. Mostly we can say that the memory is, for example, 2 GB. 2 GB مقصد است که 2 GB چی است مموری است یا یونیت مموری خو اکثر ما میگیم که چی است بیت است صحیح است خو د مین مموری باز ما این گفته میتونیم که چی است اینجا words است ما میگیم که 2 گیگا words است صحیح است سایز مموری نو word یا بیت هم ما گفته میتونیم صحیح است خو اینجا ما میگیم که words است mostly word use میشه word هر بلاک مثال ما میگیم که 4 words داره 4 word 5 word 6 word 7 و میکسم word 8 word 9 10 and so on صحیح است اینجا دیگه words هم می باشه د این words می باشه صحیح د این blocks هم چی می باشه words می باشه د این block هم word می باشه د این block هم word می باشه و د این block هم چی است word آلی چی است امو instructions است صحیح است مقصد چک word یک instruction است مثال ما میگم که یک 5 words یک instruction یا 5 bit یک instruction روی در حالت word اینجا ثبت میشه صحیح است در حالت چی ثبت میشه در حالت word ثبت میشه صحیح است words نو mapping مقصد چی است transferring یا copying یا mapping a block of main memory to cache and then referencing uh, that cache line by CPU. So this is called mapping. صحیح است یا cache mapping. مقصد چی است که از اینجا ما word یا complete block ما چی میکنم copy میکنم word 0 word 1 word 2 word 3 ما مثال امی بلاک را چی میگیرم از اینجا کاپی میکنم در این لاین ما کاپی میکنم سعی کن لاین و سایز لاینز یا سینگل لاین ما میگیم صحیح است سایز لاین و بلاک چی می باشه سیم می باشه خب امی چی است مختلف ترمینالوجیز است دیتا که اینجا سیف میشه د چی سیف میشه د بلاک سیف میشه فقط یک نام داده بلاک و اینجا د چی سیف میشه اینجا د لاین سیف میشه صحیح است خب سایزش ما سیم میگیرن صحیح است سیم سایز می باشه اینجا وقتی که ما دیتا از مین مموری کاپی میکنیم یا بلاک یا فریم صحیح است یا بلاک کاپی میکنیم یا فریم ما کاپی میکنیم صحیح است فریم هم ایرا گفته میتون یا بلاک یا فریم از ریم ما کاپی میکنیم د چی ما کاپی میکنیم د کیش مموری د لاین ما کاپی میکنیم صحیح است و بعد از امی ورد یا امی دیتا که هستن باز سی پی یو چی میگیره رفرنس میگیره باز سی پی یو میخواه باز میگیره از کیش میموری امی کمپلیت پروسیس را ما چی میگیم کیش مپینگ ما میگیم صحیح است copying a block from main memory to cache line and then reference that block yeah that line by CPU
So this is called cache mapping. مثال سی پی یو می دیتا را باز میخواه باز این رفرنس میگیره و می دیتا باز چی میشه به سی پی یو روان میشه. صحیح است. می کمپلیت پروسس را ما چی میگیم؟ مپینگ میگیم یا کیش مپینگ ما میگیم. صحیح است. when this cache mapping will happen when we have the situation of cache miss. cache miss مقصد این است مثال سی پی یو از این لاین دیتا میخواه ولی این لاین چی است؟ دیتا نداره. نو ما گفتم که هر وقت که سی پی یو دیتا ریکوست میگیره از کش مموری و دیتا اگر در کش مموری نباشه if there is no data available in cache memory that CPU needed, okay, so this process we can say this is the cache miss. Okay, so now when the data is not found in the cache memory, so the data will be requesting from the RAM or from the main memory, and then from main memory the data will be copied to the cache memory, and then it will be transferred to CPU and CPU will reference that line. Okay, so this transferring, yeah, this copying of data, yeah, block from main memory to cache memory and then from cache to CPU, so this process is called cache mapping, and this will happen when we have the situation of cache miss. Okay, so this was cache mapping. So if you have any question, so then you can ask about the cache mapping. So now what we have in the slides, so the same thing that I have explained in this example is mentioned in the slides. Okay, so now what we have, cache mapping defines how a block from the main memory is mapped to the cache memory in case of a cache miss. یالی ما گفتم که در حالت cache miss اگر در cache memory اینجا اگر در cache اگر در کیش دیتا اویلیبل نباشه نو باز در این حالت دیتا از چی کاپی میکنه؟ از یا امی بلاک است. بلاک مقصد دیتا داره. صحیح است. یا چی داره؟ ورڈز داره. صحیح است. نو امی ورڈز دیتا انسترکشن از ریم که باز کاپی میکنه در حالتی که در کیش نباشه. امی پروسس را ما چی میگیم؟ کیش مپینگ ما میگیم. باز دیگه چی نوشته است؟ دیگه نوشته است cache mapping is a technique by which the contents of main memory are brought into the cache memory. Same thing که ما از cache memory از main memory ما contents چی میکنیم؟ کاپی میکنیم و در چی میاریم؟ در cache memory که ما میاریم دیتا یا instruction را این رو ما چی میگیم؟ cache mapping ما میگیم. صحیح است؟ Next what we have. Okay, this is just a diagram in which we are copying the data from secondary memory to main memory, then from main memory to cache. So that is called the cache mapping. Okay, and then that word will be transferred to the registers and then will be processed by CPU. Okay, but here cache mapping means copying the data or mapping the data from main memory to cache memory. So that process we can say is called the cache mapping. Next what we have, cache mapping techniques. So now we are mapping the data from RAM to the from main memory to cache memory by using different techniques. این مختلف تکنیک ها رو ما استفاده میکنیم که ما دیتا از مین مموری به کش مموری ترانسفر میکنیم یا کاپی میکنیم. صحیح است.
نوعی مختلف تکنیکس هست و کدام تکنیک هست. اول تکنیک دایرکت مپینگ است، فولی اسوسییتیو مپینگ است، KOA set associative mapping یا سیمپلی ما set associative mapping هم گفته میتونیم. صحیح است. امی سه تکنیک است که به توسط امی سه تکنیک ما بلاک یا دیتا یا instruction از main memory به cache memory copy میکنیم. صحیح است. So now let me just first discuss about the direct mapping and then I will come into the fully associative mapping. So first we have direct mapping. Let me just explain the complete scenario of the direct mapping, so then I will come to explain the slides. Okay, so now let me just explain the complete scenario of the direct mapping. So how direct mapping working? Let me just draw the diagram for a direct mapping technique. For example, here we have CPU and here we have cache memory, and here we have main memory. Okay, so in main memory what we have blocks. Blocks up to so on. خب ما بگیم just I'm assuming this. I'm assuming that the size of this memory is 128 words. Just like we can say 2 GB size. So here you can also say that 128 bits. I'm assuming this. اصلا سایز مموری خود زیاد می باشه، در گیگا بایتس می باشه، در گیگا وردز می باشه یا در گیگا بایتس می باشه. خب ما اینجا ازیوم کردیم که امی مموری است و این مموری این صلاحیت داره که چند وردز سیف میگیره. این 128 words safe میکنه. Just like this, look at this, 128 words means هر بلاک است او 4 ورد ثبت میکنه. word 2 and word 3 از زیرو ما شروع کردیم. صحیح است تا word 3 ای سیف میکنه، ای word 4 word 5 word 6 این شما در کتابچه باز نوشته کنین. صحیح است، این مهم است. word 7 word 8 word 9 word 10 word 11 and so on. So now هر بلاک که است او maximum number of 4 word safe میگیره. صحیح است. all total number of blocks چند می باشه؟ اگر ظرفیت یا صلاحیت مموری اگر 128 سایز مموری اگر 128 words باشه، total number ای 128 words سیف کدام میتونه. مثال ای چیست؟ مین مموری یا ما ریم میره گفته میتونیم. صحیح است، ریم است. نو total سایزش چند است؟ 128 words است و یک بلاک چیکا ورد سیف کدام میتونه؟ 4 ورد. نو total number of blocks چند می باشه؟ total number of blocks فرمولا ما داریم.
فرموله است number of blocks is equal to size of memory, total size of memory, a total number of words in memory divided by number of words per block. Total number of words per block. امی فرمولایش هسته. total number of blocks چند می باشه؟ سه اینجا 128 چی است؟ size of memory است و در یک بلاک چی که words میه؟ در یک بلاک چار words میه. نو total number of blocks چی که می باشه؟ 32 می باشه. 128 divided by 4 is equal to 32. اینجا 32 blocks میه. صحیح؟ چند blocks میشه؟ 32 blocks. block 0 sorry چی می باشه؟ block 0 block 1 block 2 block 30 و block 31. total number of blocks چه که می باشه؟ 32. مقصد از بلاک 0 شروع شد تا چند میره بازی تا بلاک 31 باز میره. صحیح است؟ اینجا باز words می باشه، اینجا word xm word می باشه و باز اینجا کدام آخرین word کدام می باشه؟ word 25 sorry word 24 word 24 word 25 word 26 word 27 دی می باشه. صحیح است؟ مقصد word 124 word 125 word 126 word 127 124 125 127 می باشه. به این خاطر که total 128 هستن 127 چرا آخرین آمده؟ به این خاطر که ما از ورد 0 شروع کرده بودیم. خب باز در کش مموری چی می باشه؟ در کش مموری لاینز می باشه. صحیح است؟ for example خب ما باز میگم که در کش مموری for example ما میگیم که سایز کش مموری چی که هست؟ 16 words است. ما assume میگیم فرض مثال 16 words ای سیف میکنه. این ما فرض مثال گفتم که 128 اینجا ما گفتیم که 16 ای خو باید سایز از چی کم باشه؟ از ریم باید کم باشه. ما اینجا پیدا میکنیم که total number of lines چی که می باشه در کش مموری؟ همون سیم فرمولا است. در یک لاین 4 words میه و total number of words 16 ای سیف کرده میتونه. 16 divided by 4 ما گفته میتونیم که اینجا چیکه لاینز میه؟ اینجا 4 لاینز میه. صحیح است؟ 4 لاینز line 0 line 1 line 2 line 3. خب ما امی ترتیب جور کردیم به خاطر دایرکت مپینگ. صحیح است که دایرکت مپینگ ما چی قسم کار کنیم؟ صحیح است؟ خب ما امی فرموله را به این خاطر گفتیم که total number of blocks چی قسم پیدا میشه و total number of lines چی قسم پیدا میشه. مثلا یک کش مموری اگر 16 words ثبت کرده میتونه امی ظرفیت داره که 16 word ثبت کنه. صحیح است؟ نو باز total number of line چی که میشه و اگر 128 یا 128
words اگر ریم ظرفیت داره که سیف کنه. اصلا سایز خود زیاد میه، در گیگا بایتس یا در گیگا وردز میه. خب اینجا ما ازیوم کردیم، ما فرض مثال امی گرفتیم. باز total number of words total number of blocks چند می باشه اگر در یک بلاک 4 words میه. صحیح؟ اگر شما در یک بلاک 2 words میایی بازی تعداد مختلف می باشه. خب ما اینجا از این فرض مثال ما گفتیم که 4 words میه در یک بلاک. صحیح است؟ نو باز total number of blocks چه قسم پیدا میشه 128 و در یک بلاک 4 words میه. نو باز ما به 4 تقسیم کردیم 32 اما اینجا ما گفتیم که در یک بلاک 4 words میه و مکمل ظرفیتش چی است؟ 16 words است. total number of lines چی که می باشه؟ ما به 16 به 4 تقسیم کردیم 4 آمد. مقصد ما اینجا 4 لاین داریم. این یک سناریو جور شد. سو انشالله در ویدیوی دیگه باز ما تشریح میکنیم که دایرکت مپینگ چی قسم کار میکنه و فولی اسوسییتیو مپینگ چی قسم کار میکنه. حالی امی سایز ویدیو بسیار زیاد کلان شدن. صحیح است؟ سو در دیگه لکچر باز امی را ما تشریح میکنیم که دایرکت مپینگ چی قسم کار میکنه. So it's enough for this video session. So inshallah in next video session I will discuss about the direct mapping and fully associative mapping. So if you have any question related to this you can ask. Okay, so good luck dear students.